Y si te dijera que en de Caquina, en de Jardin, o en el mercado de la esquina, existen 20 bebidas que nuestros abuelos conocen de memoria, y que han sanado seres humanos por miles de ecos. Y que hoy casi nadie prepara. Existen mito que ha detenido a millones de personas. El mito de que para cuidar tu salud necesitas una farmacia. Necesitas suplementos de moda, necesitas dinero. Mientras la mayoría corre al supermercado a comprar jugos procesados llenos de azúcar. O gasta fortunas en pastillas que apenas abordan los síntomas. Hay un conocimiento ancestral que lleva siglos esperando, completamente gratis o casi gratis. Creciendo en la tierra, las civilizaciones más longevas del mundo no tenían laboratorios farmacéuticos. Tenían plantas, raíces, flores y agua. Y con eso construyeron sistemas de salud que mantuvieron a poblaciones enteras en pie durante generaciones. Lo que vas a descubrir hoy en este video va a cambiar para siempre la forma en que piensas sobre lo que vives cada mañana, y antes de que empecemos. Cuidad hasta el final, porque el mero 7 de esta lista tiene un compuesto activo que la ciencia moderna acaba de confirmar que supera a ciertos antiinflamatorios de venta libre. Y el mero dice es una bebida que los soldados romanos usaban antes de entrar a batalla para mantenerse fuertes y luchidos. No te puedes perder eso. Y si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque publicamos videos nuevos cada semana que te van a ahorrar dinero. Y van a empoderar para tomar el control de tu bienestar con lo que la naturaleza ya puso a tu disposición así que vamos directo al grano. Aquí están las 20 bebidas olvidadas y sus sorprendentes beneficios para tu cuerpo. Número 1. Agua de cebada. A cebada es grano dorado y húmedo, que probablemente has ignorado en el pasillo del supermercado. Pero durante siglos, en todo el Mediterráneo y Asia, las madres hervían cebada perlada y daban el cuido tibio a sus hijos enfermos antes que cualquier otra cosa. Los atletas olímpicos de la Grecia antigua bebían agua de cebada fermentada para sostener su rendimiento. Hoy, ensayos clínicos han demostrado que los beta-glucanos presentes en la cebada reducen el colesterol, LDL, y estabilizan el azúcar en sangre después de las comidas. Para prepararla, hierve 3 cucharadas de cebada perlada en 1 litro de agua durante 40 minutos. Cuela y bebe a lo largo del día. La industria de las bebidas energéticas hizo que la olvidáramos. Piensa en el agua de cebada como el suero natural de recuperación que tus abuelos ya tenían resuelto. Número 2. Té de hojas de guava. La guayaba no es solo la fruta. Sus hojas de color verde oscuro y textura ligeramente rugosa esconden uno de los secretos mejor guardados de la medicina tropical. En México, Cuba y Filipinas, las abuelas machacaban esas hojas y preparaban infusiones para cortar la diarrea, calmar el dolor de estómago y controlar el azúcar. La ciencia moderna acaba de confirmar que el compuesto activo responsable de gran parte de ese efecto es el ácido ursálico, un potente antibacteriano y regulador glucémico. Hierve 8 hojas frescas o secas en 1 litro de agua durante 15 minutos. Bebe una taza antes de cada comida principal. Sósala con moderación si tomas medicamentos para la diabetes, porque puede potenciar su efecto. Piensa en las hojas de guayaba como la parte de la planta que la industria de jugos nunca quiso que conocieras. Número 3. Infusión de flor de Jamaica. Esas flores de color rojo intenso, casi violeta. Son uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, y también una de las bebidas funcionales más poderosas del planeta. En el antiguo Egipto y en toda África Occidental,
La Jamaica era bebida ritual y medicina cotidiana. Los estudios modernos han demostrado que esas antocianinas reducen la presión arterial sistólica de forma comparable a algunos fármacos de primera línea, sin los efectos secundarios. Prepara una infusión fría con un puñado de flores secas en un litro de agua fría durante 8 horas en el refrigerador, o en agua caliente durante 10 minutos. Sin azúcar es ideal. Si estás embarazada, consultalo con tu médico primero. Piensa en la flor de Jamaica como el cardiólogo de bolsillo que tus bisabuelos tenían en el patio. Mero 4. Horchata de CHUFA. No la horchata de eras que conoces. La horchata original viene de un pequeño tuberculo que parece una piedrita rugosa llamado chufa, y su historia en la península ibérica y el norte de África se remonta a más de 3000 años. Los árabes que llegaron a España en el siglo VIII la trajeron consigo como alimento sagrado. El compuesto activo responsable de sus beneficios es el almidón resistente combinado con ácido oleico. El mismo que tiene el aceite de oliva, lo que la convierte en una bebida que nutre la microbiota intestinal de manera excepcional. Remoja las chufas durante 24 horas, tráelas con agua, cuela y bebe fresca. La horchata industrial de hoy no tiene nada que ver con esto. Piensa en la horchata de chufa auténtica como el trasplante de microbiota que tu intestino está pidiendo. Mero 5. Té de ortiga verde. La ortiga te pica si la tocas. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que casi nadie sabe es que cuando la hierves, y esa misma planta defensiva se convierte en una de las bebidas más ricas en hierro biodisponible, vitamina K y clorofila que existen en la naturaleza. Los campesinos europeos medievales sobrevivían temporadas de escasez, bebiendo caldo de ortiga. Ensayos clínicos han demostrado que el extracto de ortiga reduce marcadores inflamatorios y mejora los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata en hombres mayores. Usa guantes para cortar las puntas de la planta en primavera. Hierve un puñado en agua durante 10 minutos y bebe 2 tazas al día. Si tomas anticoagulantes, consulta primero por el contenido de vitamina K. Piensa en la ortiga como el hierro líquido que la naturaleza escondió detrás de un mecanismo de defensa brillante. Mero 6. Agua de tamarindo.es avena marin y retorcida que cuelga de los árboles en zonas tropicales tiene dentro una pulpa agridulce que los médicos ayurvédicos usaban, yahes. 2500 ecos para desinflamar el hígado. Mejora la digestión y enfriar el cuerpo en los meses de calor extremo. La ciencia moderna ha identificado en el tamarindo ácido tartárico, flavonoides y luteolina, compuestos que protegen las células hepáticas del daño oxidativo. Disuelve 2 cucharadas de pulpa de tamarindo natural en un litro de agua. Agrega una pizca de sal y una raya de jengibre fresco, y bebe bien fría. Evita excesos si tienes cálculos renales por su acidez. Piensa en el agua de tamarindo como el detox hepático, que no necesita etiqueta cara en hay promesas de influencer. Mero 7. Té de cúrcuma con pimienta negra. Aquí está el mero 7 que te promete al principio. La cúrcuma es una raíz de color naranja dorado intenso que tiene los dedos. Y la ropa y que forma parte de la gastronomía y la medicina india, desde hace más de 4000 años. Las madres de la India la mezclaban con leche caliente y miel para los niños con fiebre, infección o dolor. El compuesto activo responsable de casi todos sus beneficios es la curcumina. Y ensayos clínicos han demostrado que en dosis adecuadas supera a ciertos
Anti-inflamatorios de venta libre en la reducción del dolor articular crónico, sin dañar el estómago. El secreto es añadir pimienta negra. La piperina aumenta la absorción de curcumina en un 980%. Hierve una cucharadita de cúrcuma en polvo con un cuarto de cucharadita de pimienta en agua durante 5 minutos. Bebe una taza al día. Piensa en este como el antiinflamatorio que la industria farmacéutica nunca quiso que supieras que existía en tu espectro. Mero 8. Infusión de melisa o toronjo. Las hojas de melisa huelen a limón fresco, y son de color verde suave y brillante, especialmente al frotar entre los dedos. Los monjes benedictinos del siglo XVII destilaban melisa en sus boticas para preparar el famoso agua de melisa, que se recetaba contra la ansiedad, el insomnio y las palpitaciones. Hoy, la ciencia moderna confirma que el ácido rosmarínico en la melisa modula los receptores de GABA en el cerebro, el mismo mecanismo que usan muchos ansiolíticos, sin generar dependencia. Prepara una infusión con 2 cucharadas de hojas frescas en agua caliente durante 8 minutos. Tapa la taza para no perder los aceites esenciales volatiles. Bebe 30 minutos antes de dormir. Piensa en la melisa como el abrazo herbal que tu sistema nervioso leva. Semanas PID y endodat, si esto te está resultando valioso y estás empezando a darte cuenta de cuánto conocimiento ancestral ha estado escondido a plena vista, hazme un gran favor. Dale al boten de mi gusta ahora mismo. Es pequeño gesto le dice al canal que este contenido vale la pena y me permite seguir investigando y trayendo más de esto cada semana. Mero 9. Té de hoja de moringa. Las hojas de moringa son pequeñas, ovaladas y de un verde luminoso que casi parece real. El árbol de moringa crece en zonas áridas y tropicales y ha sido llamado el árbol de la vida durante siglos en la India, África y Centroamérica, precisamente porque en pocas de hambruna sus hojas aportaban proteína, vitaminas y minerales cuando nada más crece. Ensayos clínicos han demostrado que el isocianato de moringa tiene efecto hipoglucemiante y mejora los perfiles lipídicos en pacientes con diabetes tipo 2. Seca las hojas a la sombra, muélelas en polvo y agrega una cucharadita a agua caliente o fría. También puedes hervir hojas frescas durante 5 minutos. No la hiervas demasiado, distraes parte de sus nutrientes. Piensa en el té de moringa como el multivitamínico que la tierra te ofrece sin cápsula en etiqueta. Mero 10. Chicha morada sin ferment ardat. El maíz morado peruano tiene es color violeta, profundo que detiene la mirada en cualquier mercado andino. Las civilizaciones incas lo cultivaban no solo como alimento sino como medicina para el corazón y los riñones. Y su uso data de más de 2000 ecos en los Andes. Las antocianinas que dan es color tan vibrante son exactamente el compuesto activo responsable de su poder antiinflamatorio. Y la ciencia moderna ha confirmado que reducen la rigidez arterial y protegen la función renal en estudios con humanos. Hierve mazorcas de maíz morado enteras con pina, membrillo, canela y clavo en 2 litros de agua durante 40 minutos. Cuela, enfría y bebe durante el día sin azúcar añadida. Piensa en la chicha morada como la bebida energética andina que sostuvo a un imperio entero, sin una sola gota de cafeína sintética. Mero once. Agua de avena cruda. La avena en grano entero, de color beige pálido y textura suave. Remellada en agua durante 8 horas produce una bebida espesa, cremosa y sorprendente saciante que los
Abuelas latinoamericanas servían a los enfermos de estómago, y a los niños con fiebre alta, como primera línea de recuperación. Los betaglucanos de la avena cruda actúan como prebióticos directos en el colon, alimentando las bacterias beneficiosas de forma inmediata. Remoja media taza de avena en grano en un litro de agua fría durante la noche. Cuela sin exprimir demasiado para mantener el líquido suave, y bebe en ayunas. No la proceses con calor si quieres preservar la actividad enzimática. Piensa en el agua de avena cruda, como el caldo de cultivo perfecto para el jardín microscópico que vive en tu intestino, mero doce. Té de manzanilla con anís estrella, dudat la manzanilla sola y la conoces. Pero combinada con anís estrellado, y esa estrella de color marrón oscuro y aroma penetrante que los comerciantes chinos llevaron a Europa por la ruta de la seda, se convierte en algo completamente diferente. Durante siglos en el sur de España y en toda la cuenca mediterránea, esta combinación fue el remedio universal para los cólicos del bebé, los espasmos digestivos del adulto y el hígado perezoso. El anatol del anís estrellado tiene efecto antispasmático comprobado en tejido muscular liso, mientras que la epigenina de la manzanilla potencia el efecto sedante y antiinflamatorio. Hierve 3 flores de manzanilla y una estrella de anís en un vaso de agua durante 7 minutos. Bebe después de comer. Piensa en este doble como la farmacia de postre que tus abuelos tenían lista en el aparador de la cocina, mero tris. Infusión de boldo. El boldo es un árbol nativo de Chile y Perú, con hojas ovaladas, duras y aromáticas que huelen casi a eucalipto y limón al mismo tiempo. Los pueblos mapuches lo usaban mucho antes de la llegada de los europeos, para tratar los problemas del hígado y la vesícula biliar. Y esa sabiduría se expandió por toda Latinoamérica, hasta convertirse en el remedio más usado para la mala digestión de generaciones enteras. La boldina, su principal alcaloide, ha demostrado en estudios modernos tener efecto colorético, es decir, estimula la producción de bilis y facilita la digestión de las grasas. Hierve 3 hojas secas en una taza de agua durante 10 minutos. No excedas 2 tazas al día y evítalo en el embarazo. La industria de antiácidos prefirió que nunca lo conocieras. Piensa en el boldo como el mecánico silencioso que mantiene tu hígado en movimiento. Mero 14. Agua de chía con limón. Las semillas de chía son pequeñas, oscuras, casi invisibles. Pero cuando las sumerges en agua forman un gel translúcido que los guerreros aztecas usaban como fuente de energía sostenida antes de las largas marchas y las batallas. Una sola cucharada de chía en agua podía mantener un mensajero azteca corriendo durante horas. El compuesto activo responsable de ese efecto es la combinación de ácidos grasos omega-3 de cadena corta con fibra soluble y insoluble, que regula la absorción de glucosa en tiempo real. Remoja 2 cucharadas de semillas en un vaso de agua durante 20 minutos. Agrega jugo de medio limón y una pizca de sal marina. Bebe en ayunas o antes del ejercicio. Piensa en el agua de chía como el combustible de larga duración que el imperio azteca eligió por encima de todo lo demás. Mero 15. Té de corteza de canela real. La canela que compras en polvo en el supermercado generalmente no es canela real. La canela auténtica, Cinnamomum verum, tiene una corteza fina como papel, de color café claro y textura delicada que se enrola en capas múltiples. Los médicos del antiguo Egipto la importaban a precio de oro. Los comerciantes árabes la guardaban como secreto estratégico durante siglos.
Y hoy, la ciencia moderna confirma que el cinemaldehido, su compuesto activo principal, mejora la sensibilidad a la insulina, y reduce la glucosa en ayunas en personas con resistencia insulínica. Hierve una rama entera en 2 tazas de agua durante 15 minutos. Bebi en las mañanas sin azúcar. Asegurate de que se canela de silin, y no queja, que contiene cumarina en cantidades que pueden dañar el hígado. Piensa en el té de canela real como el equilibrador hormonal que la historia siempre supo que era. Mero dice, agua de vantaga manzana con hierbas. Aquellas del mero dice que te promete. Los soldados romanos de las legiones más poderosas de la historia no bebían agua sola en sus marchas. Bebían posca, agua mezclada con vinagre de manzana fermentado, y hierbas como el tomillo y el romero. Era su bebida de campo, su rehidratante, su protector intestinal en tierras extranjeras con agua contaminada. El ácido acético del vinagre de manzana no filtrado, el que tiene la madre, ha demostrado en estudios clínicos reducir el índice glucémico postprandial hasta un 34%. Mezcla una cucharada de vinagre de manzana con madre en un vaso de agua, con una ramita de tomillo fresco. Bebe antes de las comidas principales. No lo tomes puro, daña el esmalte dental. Piensa en el agua de posca como la bebida de los ejercicios invencibles que el mundo moderno rebautizó como detox, y empezó a vender en botellas de vidrio con etiquetas de lujo. Mero diacite. Té de hibisco y jengibre. El jengibre fresco tiene esa raíz nudosa. De piel marrón y carne amarilla, con un olor que despierta los sentidos de inmediato. Combinado con la flor de hibisco, se crea una bebida de color rojo rubí, con un calor suave y persistente, que las culturas del Caribe y África Occidental han usado durante siglos para combatir los resfriados, la náusea y la inflamación articular. Los gingerols y shogols del jengibre actúan sobre los mismos receptores que los analgésicos opioides leaves, sin generar adicción. Hierve 3 centímetros de jengibre fresco ralado con un puñado de hibisco seco en un litro de agua durante 12 minutos. Cuela y bebe caliente o frío con unas gotas de limón. Piensa en este como el escudo rojo que tu sistema inmune ha estado esperando cada invierno. Mero de chioco. Infusión de romero fresco. El romero crece en casi cualquier jardín, terraza o maceta. Sus ramas estrechas con joyas en forma de aguillas de color verde grisáceo, y es aroma inconfundible. Forman parte de la historia culinaria y medicinal del Mediterráneo, desde los tiempos de los griegos y romanos. Que lo quemaban en los templos y lo bebían como tónico cerebral. La ciencia moderna ha identificado el ácido carnosico y el rosmarinol como los compuestos activos responsables de mejorar la circulación cerebral y proteger las neuronas del estrés oxidativo. Algunos estudios de memoria y cognición sugieren mejoras en personas mayores con consumo regular. Hierve 3 ramas frescas de romero en agua durante 8 minutos. Bebe una taza por la mañana. Evítalo en dosis altas si estás embarazada. Piensa en el té de romero como el combustible para el motor más importante que tienes. Tu mente. Mero 19. Agua de flor de saco. El saco es un arbusto de flores pequeñas, blancas y agrupadas en racimos plenos, que en primavera cubren las ramas como una nevada. En la Europa medieval, el saco era considerado un árbol sagrado y sus flores se infusionaban en agua para tratar la fiebre, la gripe y las infecciones del tracto respiratorio superior. Las abuelas de los Balcanes preparaban sirope de flor de saco cada verano como provisión para el invierno. Hoy,
Ensayos clínicos han demostrado que los flavonoides del saco inhiben la replicación de varios serotipos de virus de influenza, y reducen la duración de los resfriados en promedio 2 días. Hierve días racimos frescos, o 4 cucharadas de flores secas en 1 litro de agua durante 10 minutos. Bebe 2 tazas al día durante los primeros síntomas de gripe. Piensa en la infusión de saco como el antiviral estacional que los bosques europeos llevan siglos ofreciendo gratuitamente. Mero 20. Té de hojas de olivo. Las hojas de olivo son estrechas, largas y de un verde plateado característico que hace brillar los olivares mediterráneos bajo el sol. El árbol de olivo ha acompañado a la humanidad durante más de 7,000 años y su hoja ha sido usada como febrifuga y antihipertensiva en Egipto, Grecia, Marruecos y todo el Mediterráneo mucho antes de que existiera un solo laboratorio farmacéutico. El compuesto activo responsable de sus efectos más potentes es la oleuropena, un polifenol con efecto antihipertensivo, antimicrobiano y cardioprotector que estudios clínicos han comparado favorablemente con captopril en el control de la presión arterial. Hierve 10 hojas frescas, o una cucharada de hojas secas en agua durante 10 minutos. Bebe una taza en ayunas y otra por la tarde. Si tomas medicación antihipertensiva, controla de presión de cerca, porque el efecto puede sumarse. Piensa en el té de hoja de olivo como la esencia del Mediterráneo destilada en una taza, el secreto de longevidad que los centenarios de Cerdeña y Creta siempre han tenido en la cocina. Y con eso hemos llegado al final de estas 20 bebidas que la historia conoce, que la ciencia está redescubriendo, y que te puedes empezar a preparar hoy mismo con ingredientes simples, accesibles y reales. Desde el agua de cebada hasta el té de hoja de olivo. Cada una de estas bebidas es una puerta abierta hacia una relación más profunda y más soberana con tu propio cuerpo. Ahora necesito que hagas algo por mí. Si este video te dio valor, aplástalo al botón de me gusta ahora mismo. Porque eso hace que más personas encuentren este conocimiento y lo pongan en práctica en sus vidas. Deja un comentario aquí abajo y dime cuál de estas bebidas te emociona más probar primero. Me muero por leer tus respuestas. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita de notifications. Porque cada semana traemos un video nuevo que te va a ahorrar dinero. Te va a conectar con la sabiduría de tus ancestros y te va a devolver el poder sobre tu salud. Nos vemos en el próximo video.